Wow. Hey Skye subscribers! Welcome back to another vlog. So today is April 13, Monday, 12:01 p.m. So for today's video, I'm going to be making binignit. So this is for our snacks. And then wala pa kaming lunch. Pero you guys seem to like my last video, avocado dessert. So for today, I'm going to be making binignit with my assistant. So these are the ingredients in order to make binignit. So we have here saging, then kamote and bisol, sago, coconut. Pupugain pa yan guys para makuha namin yung mga tubig. At saka pilit and landang. So yung unang ginawa namin guys is nagpakulo kami ng tubig. Then nilagay namin yung pilit at saka yung landang. Okay, so next step, this is the coconut. So yung gagawin natin is tatanggalin natin yung yung water inside. Basta yung tubig na nasa loob ng coconut. Tingnan nyo na lang guys. It's my first time to make binignit kasi. By the way, my hands are clean. So, gaganunin natin siya. So, i-kumot-kumot. Oo, kumuta. So, for this step, pinipiga namin yung coconut para lumabas yung gata. Oh! Pwede na kayong gumawa ng munchkins using the dry coconut something. Ayun, Judy. Pero wala, mapunatang ko ka. Ala, kabugol ako. Inapo ako sing-sing. Wait lang. Tanggalin ko muna yung sing-sing ko. Pikit your eyes, mga hookers. 1 kilo lang pala tong coconut na binili namin, guys. So, ayan. Tanang binignit yun mo, gigingani nga process. hindi, kung lagay powder na pati gata. O katong gata nga na sa sachet. Sa pouch ba? Struggle is real. It looks easy sa camera, pero I swear, mahirap siya, girl. Nakakangalay ng kamay. So, ayan. Ito guys, pinakuluan namin to hanggang lumambot siya. Nya, mix-mix na. Okay. Okay, perfect. Ito na po pala yung coconut. So, next is, isasala na lang namin yung iba kasi medyo mahirap na siyang kunin out of the coconut water. Okay, go. Okay. So, ito pala yung pinakuluan namin, guys. Ayan. Pilit. This is what pilit looks like. It looks like rice, pero pang ano talaga to siya. Pang biko. Biko, binignit. Ayan. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito. Pang champurado daw to, guys. So, ayan. Ayan, so hindi masyadong madami yung niluto namin na binignit kasi tatlo lang naman kami dito sa bahay. So, ayan, walang kakain. Aside from us. 1, 2, and then yung isa na mayordoma nasa sala. Ipagtabang diri, oy! So, nilagay na namin lahat. Yung sago, yung kamote, tsaka yung saging. Ayan. Guys, yung binignit pala is a Cebuano recipe. Tapos yung Tagalog or yung Filipino ng binignit is ginataang halo-halo. So, ayan. Nakita ko siya sa YouTube. Sinearch ko kasi binignit na recipe. Tapos, marami ako nakita dito ng mga how to cook ginataang halo-halo, binignit, or Cebuano binignit recipe. So, kaya yun, nalaman ko ngayon lang na Cebuano recipe pala yung binignit. So, yung second to the last step, guys, is yung sugar. Lalagyan na natin siya ng sugar. Stop. Sakto na? Okay. So, ayan, nilalagay ko na siya sa aming binignit. Haluin. Haluin at saka sumayaw. Sige, sayaw. May nasusunog na po pala. Ayan. So, last na yung, Gata. coconut milk. Oh. Hey, bro. Parang fresh milk. Kung fresh milk, di ito ito lang din. Pwede guro.
Hindi naman ni purple. Abi ko purple ang binignit. Wala ka man na kuan good, mabukan. Masarap yung binignit namin kasi marami siyang sagol. Ang dami naming sago. Ang daming sagol. Ano yung sagol? Sagol, like mga saging, Kahalo. kamote, mga sago. Maraming halo. Maraming halo. Sagol. So, naghihintay na lang kami maluto yung binignit. Kakain muna ako ng carbonara na niluto ko kahapon. Alam niyo ba guys, everyday dito, parati na lang akong nagluluto. Yung channel ko, naging cooking channel na. Anyways, I also have my mangoes right here kasi mamaya gagawa ko ng manggot gulaman. Manggot sago, manggot gulaman. Yung binignit for snacks lang. Pila man naka-days? May expire ang binignit. 3 days ra na or 1 week? Nakaponik. Ikaw ba ito, Nick? So, ayan, update. Palagi nyo pala siyang i-check from time to time. Kasi baka napapagod na yung binignit yun. Pasok ka. Oh, ang bango! Ha, palit! Alis. Dami. Ang sarap! By the way, first time ko pa palang gumawa ng, ng pagkain to. Palagi lang kasi kaming humihingi sa neighbors. Or sometimes, dinadalhan kami dito sa bahay. Okay, so ayan, tapos na ang ating binignit. So, i-transfer lang namin siya sa bowl. So, ayan, ito na po yung finished product ng aming binignit. Oh my God, kainit. Rhyme to ha. Super sarap niya kasi marami siyang halo, guys. Like, halo, like sagol. You know what I mean? Super init niya, guys. Napaso yung dila ko. So, that's it for my video for today, guys. Thank you guys so much for watching. Please give this video a thumbs up if you liked it. And of course, if you want more videos of me cooking, just comment down below. Subscribe to my channel if you want to see more of me. I'll see you guys on my next video. Don't forget to reach your dreams because the sky is the limit. Bye! It could be weird, but I think I'm into it. You know I'm one for the overly passionate. I like you and I loved him. We could all be the best kind of friends.